Now subtopik yang kedua ialah cert. They call it as cert. Tak ada banyak soalan dalam SPM, but we must learn. Okay, we must learn about cert, macam mana nak gunakan. Apa beza cert dengan what we have learned before this? Sebelum ini, kita dapat nilai-nilai dalam bentuk nombor perpuluhan. We got it in decimal places. Like the latest answer is negative 3.2362. Alright? But cert means they want answer in fraction form. Dalam bentuk pecahan. Dan cert limited kepada three angles sahaja. Okay? Two angles are in one diagram, another angle in another diagram. So total there are three angles sahaja. Yaitu 30 degree, 60 degree and 45 degree. Only these three angles sahaja. We'll see one by one. Sebelum kita lihat tentang angle-angle itu, I have plotted two diagrams, two triangles here. So these are two right angle triangle. So segitiga bersudut tepat. So bersudut tepat means sudah ada 90 degree. Mana? Ini adalah 90 degree. This is the 90 degree. So dua-dua segitiga ada 90 degree. Dan bila sudah ada satu sudut 90 degree, saya ada dua lagi kedudukan sudut yang lain. Satu saya tandakan merah, another one saya tandakan biru. Alright, so the red one value, the blue one another value. Can be same value, can be different value, doesn't matter. Tapi kedudukan sudut yang berbeza. Bagi segitiga yang pertama ini, for this, based on this angle, what I'm going to teach you now is our basic form 3 dulu. The sine, cos, tangent. So this angle theta, berdasarkan theta, this line we call opposite, garisan bertentangan. Opposite, garisan bertentangan. Berdasarkan sudut theta, yang di bawah ialah adjacent, garisan bersebelahan. Adjacent atau garisan bersebelahan. Now of course, yang atas ialah hypotenuse. So jadi berdasarkan sudut tu, you must be able to identify mana opposite, mana adjacent, mana garisan hypotenuse. Very important. Now for the second diagram. Second diagram, kalau sudut di atas, mana opposite, bawah ini adalah opposite. Bertentangan kepada sudut, itu maksud opposite. Bertentangan kepada sudut adalah opposite. Mana adjacent, sebelahan, ini kedudukan adjacent. One more will be hypotenuse. So that means regardless mana kedudukan sudut, kedudukan dekat bahagian merah atau kedudukan bahagian atas biru, tak kisah. I will be able to identify mana garisan opposite, mana garisan adjacent, mana garisan hypotenuse. I'll be able to identify that, no problem. So berdasarkan garisan sebelahan, bertentangan, hypotenuse, saya boleh bentukkan formula yang pertama. Sin theta equals to opposite over hypotenuse. Cos macam mana? Ini SOHCAHTOA lah. Okay, use the SOHCAHTOA. Cos theta equals to sebelahan bahagi hypotenuse. Adjacent divide by hypotenuse. Itu cos theta. Sebelahan bahagi hypotenuse. Tangent bertentangan bahagi sebelahan. Opposite over adjacent. So ini tiga angle. So sin, apa formula dia? Bertentangan bahagi hypotenuse. Cos, sebelahan bahagi hypotenuse. Tangent, bertentangan bahagi sebelahan. Itu adalah tiga formula asas yang kita belajar in form 3. Form 2 semua kita ada belajar ni kan? Okay. Ini asas. Based on this, now kita masuk kepada cert. Let's see angle yang di bawah adalah 30. Tadi saya dah kata, we are only going to learn 3 angles. 30, 60 and 45. Alright? Now kita belajar untuk 30 dulu. 30 degree. So bila 30 degree,
Bila 30 degree, okay, I will go back. Saya hanya akan gunakan dua nilai sahaja. I will only use two value. Now buat masa ni 1. I must know this value. Very easy. Kita dah buat beberapa kali tadi. Iaitu, saya tahu bahawa sin 30 ialah 0.5. I only remember this information for this triangle. Sin 30 adalah 0.5, iaitu saya tukar kepada pecahan, akan jadi 1/2. Okay? So it will become 1/2. So 1 ini, kalau kita lihat sign, opposite over hypotenuse. So opposite mewakili 1, hypotenuse pula mewakili 2. So remember this, start dengan sin 30. Sin 30 adalah 0.5, iaitu 1/2. Tak boleh guna 0.5 dan jawapan cert, mesti pecahan. 1/2. 1 mewakili garisan bertentangan, 2 mewakili garisan hypotenuse. Okay. So jadi berdasarkan, now I go back to the triangle. Pada segitiga tu, 30 darjah, mana garisan bertentangan? Oh, itu adalah garisan bertentangan. Apakah nilai dia? Nilainya 1. Okay, nilainya adalah 1. Mana garisan hypotenuse? Hypotenuse adalah di sini. Apakah nilainya? Nilainya adalah 2. Kalau opposite sudah tahu, hypotenuse saya dah tahu, satu lagi adalah adjacent. Macam mana nak cari nilai adjacent? Gunakan teorem Pythagoras. Pythagoras theorem. Remember? 2 power 2 minus 1 power 2, jawapannya square root 2. Dapat sebagai square root 3. Jangan selesaikan. Jangan get your answer in decimal. Tak boleh. Insert mesti pecahan atau punca. Nombor macam ni tak boleh perpuluhan. So ini adalah mewakili nilai adjacent. So how to get adjacent? Gunakan teorem Pythagoras. Pythagoras theorem. Find the adjacent value. You'll get the answer sebagai square root 2 of 3. So ketiga-tiga sisi saya sudah dapat. Once saya sudah dapat, baru I'll find all the information. Yang pertama, sin 30. Oh, sin 30 opposite over hypotenuse. Bertentangan bagi hypotenuse. That means 1 bahagi 2. So 1/2 lah. Okay, cos. Cos adalah sebelahan bagi hypotenuse. Cos adalah sebelahan, berapa nilai dia? Square root 2, 3. Hypotenuse berapa? 2. So punca kuasa 3/2. That is the value for cos 30. Now tangent. Tangent ini ada satu langkah tambahan kita kena buat. So you see how. Tangent 30 ialah 1 per punca kuasa 2 bagi 3. Okay. 1 per punca 3. Darab. Now you have to do this. You have to do this. Dalam matematik, alright, in matematik, kita tidak boleh biarkan punca kuasa 2 sebagai pembawah. You cannot. That's wrong. That's not the correct way of writing. So, macam mana nak hapuskan punca kuasa 2 sebagai pembawah? You have to multiply atas dengan bawah punca kuasa 3 tersebut. So, di atas, 1 kali punca kuasa 3, the value is punca kuasa 3. Di bawah, punca 3 kali punca 3, hilang punca. Tinggal 3 sahaja. So, in the latest syllabus for Form 4, we are teaching this, cert. Your batch tak ada cert. Tapi new batch ada cert. Kita ada belajar, kita ada ajar. Ini kita main sebagai conjugate base. Macam mana darabkan mereka? Saya tunjukkan sekali lagi. So, dalam syarat bagi dalam matematik, tidak boleh ada pembawah sebagai punca kuasa 2. So, how to remove that? Atas dengan bawah, kita darab dengan pembawah tadi. So, bila kita darab, atas dengan 1 kali punca 3 lah, you'll get square root 3. Over, square root 3 times square root 3, you'll get 3. So, you can use the index lah. Square root maksudnya 3 power setengah. Kali 3 power setengah, so you'll get 3 power 1. So 3 lah. Yeah. So that's how I got cert 3. How to read this one? Kita sebut sebagai cert 3
over 3. Itu cara kita sebut. So cert 3 per 3. That's how we pronounce this. How to say this correctly. Jangan sebut like if you say punca kuasa 3 per 3, tak salah. But the correct way of saying dari segi matematik ialah cert 3 over 3 atau cert 3 per 3. Okay, ini bagi sudut 30. Kalau bawah 30, 60 berada di atas. So that will be our second diagram. 60 di atas. Tapi semua sisi adalah sama. Satu kedudukan sama, dua pun sama, punca 3 pun sama. Now berdasarkan 60 based on 60. Sin ini opposite, adjacent, dua adalah hypotenuse. Sama sebab dari segitiga yang tadi, sama macam tadi. 30 di bawah means 60 will be di atas. All the sides will be the same. Now kalau nak rujuk pada 60, sin 60 ialah opposite over hypotenuse. What's the opposite? Cert 3. Hypotenuse 2. So ini jawapan dia kita tak darab dengan punca 3, punca 3. Why? Sebab denominator, pembawa is not punca. Kalau pembawa adalah punca, baru kita darab atas dengan bawah. If di bawah adalah nombor biasa, bukan punca, no need to times. Just do it. Leave it like that. Cos 60, cos adjacent over hypo. So adjacent adalah 1, hypo adalah 2. So 1 over 2. Now, tangent 30, opposite over adjacent. Opposite punca 3 over 1. Kalau over 1, jawapannya punca 3 lah. Done ready. Ini tangent 60. Alright. So, jadi ada dua sudut. 30 darjah, 60 darjah sudah. Now, kalau 45. 45, atas dengan bawah mesti kita sama lah 45. So you just use any one of this angle enough. Normally I go for the red one, yang bawah lah senang sikit. Berdasarkan 45, mana so kalau yang 30 60 saya gunakan sin 30. Kalau tangent I use tangent 45. Tangent 45 nilainya 1. Use your calculator and check, you'll get the value sebagai 1. So tukar kepada pecahan. 1, that means 1 over 1. Bila 1 over 1, yang satu di atas mewakili opposite, satu di bawah representing adjacent. Man opposite berapa? 1. Adjacent mana? 1 juga. So dalam segitiga, mana opposite? Oh, opposite kat sini. For yang apa untuk warna merah, 45 warna merah ini. Adjacent mana? Di opposite 1, adjacent di bawah dia. Value juga 1. Now kena cari hypotenuse. How to find hypotenuse? Gunakan Pythagoras theorem. Kalau Pythagoras theorem, 1 power 2 plus 1 power 2, jawapannya square root 2. Dapat punca kuasa 2. That's your final answer. So hypotenuse adalah punca kuasa 2. Alright. For 2. Okay. Now, sin 45. Sin ialah opposite over hypotenuse. Opposite 1, hypotenuse punca kuasa 2. Bagi 2. So ingat, pembawa dah ada square root 2. Tak boleh. Times up and down with square root 2, you'll get square root 2 over 2. Cert 2 over 2, sin 45. Cos 45 pun sama juga jawapan dia. Tangent 45, opposite over adjacent, 1. Nilai dia. So sin 45, this is the value. Cos 45, also same value as sin 45. Tangent 45 is 1. Of course, kalau you guna sin 45, I think you'll get 0.7071. Kalau tak silap saya, sin 45, 0.7071. Tapi kalau kita bagi jawapan sebagai 0.7071, no marks. Because they want answer in cert form. So sama ada dia dalam cert form atau tidak akan dinyatakan. Kalau dia tak sebut dalam bentuk cert, you can give decimal. Kalau dia kata give your answer in cert form, then terpaksa dalam bentuk pecahan atau nombor bulat. Tak boleh nombor perpuluhan. Pecahan atau nombor bulat. Can have punca kuasa 2, no problem. So jadi bergantung bersoalan. If the soalan says give your answer in cert form, berikan jawapan anda dalam bentuk cert, baru kita bagi dalam bentuk ini. Gunakan sudut-sudut ini sahaja.
They will never give you a 50 degree or 43 degree. No. Kalau dia nak jawapan bentuk cert, they only will play around with 45 degree, 60 degree, and also 30 degree. Ini 3 sudut sahaja yang akan diberikan. No other angles. Okay. Now, look at this question. Find the value of the following trigonometry in cert form. Dalam bentuk cert. Dia sudah nyatakan dalam bentuk cert. So, nak guna kalkulator terus tak boleh. Kerana you kena gunakan segitiga tadi. So, you try to recall back the triangle. So, how to find this? Dalam segitiga tadi, dia hanya melibatkan 3 angle sahaja. 30 degree, 60 degree, and also 45 degree. Tapi soalan bagi 150. So how? This is where the base angle important. Okay? So langkah pertama, as usual, cross lah. Buat cross. Letakkan tanda 150. Cari sudut asas dia. See now the sudut asas will become 30. Kalau 30, then saya boleh gunakan the 2 triangles just now. I can use the triangles. Alright? So this steps very important lah. That's why we learn basic just now. How to plot the cross, letakkan sudut diberikan, tentukan sukuan mereka, mana kedudukan base angle, what's the value of the base angle. So bila sudah dapat 30, then saya akan tuliskan. Ini base angle lah. Okay, base angle saya kena rujuk kepada segitiga ini tadi lah. Alright, so tadi saya dah berikan segitiga ini. So how about the value? Sin 150 equals to sin 30. Lepas saya tulis base angle, saya kena masukkan tanda. Oleh kerana second quadrant belongs to sin, no problem. Now 30 based on the triangle, opposite over adjacent, over hypotenuse. Jadi 1/2. So that is your answer. So how to give this answer? First step, saya buat cross dulu. Dah buat cross, tandakan sudut. So 150 fall in second quadrant. Cari base angle. Base angle-nya 30 degree. Dah 30 degree, then I rujuk pada segitiga yang ada 30 degree. Alright, the values are fixed. Jangan tukar-tukar. 30 saya letak dekat bawah. Okay, done. So then saya tukar sin 150 kepada base angle saya. At the same time, letakkan tanda. Positive or negative, kena letakkan. After that, write the value. 1/2. Okay, now, let's say second example. Cosec 210. Okay, all this will be your homework. Let's start. Cosec 210. Teacher can go back 1 minute. I haven't quite finished. 10. So sin 150, locate the angle first, 150. Dan lukiskan cross, letakkan 150, cari sudut asas dia berapa. What is the base angle? Base angle dia 30. Okay, done. Dah identify base angle, baru tukar 150 kepada 30. When you change from 150 to sin 30, key in the sign. Kalau dia cos tadi, kena letak negatif lah. Oleh kerana second quarter belongs to sin, positive, remain, no problem. Now 30 baru rujuk pada segitiga. Okay. In the triangle, sin opposite over hypo. That means 1/2. Then you can get the answer. That's in the third form. Maksud ini jawapan dia, pecahan, not perpuluhan. If you write your answer 0.5 there, wrong. They won't take the 0.5 lah, they'll take the half. Give you marks for the half only. Alright, why? Cert tak boleh bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan. Hanya pecahan atau nombor bulat saja. Done? Okay. Alright, next. Now I'm going to guide you cosec 210. So first step, what we must do? Draw the cross. Write the angle 0, 90, 180, 270, 360. Okay, dah buat cross. Letak semua sudut-sudut dia. Now, locate 210. Mana kedudukan dia? Sukuan yang ketiga. 210. Okay. After 210, find the base angle. Base angle dia
30. How? 210 minus 180. You'll get 30. So, then saya akan buat. Okay, saya balik. Cosec 210. Tukar kepada sin cos tangent dulu. The normal one. Cosec is 1 over, anyone? Cosec Sin 1 theta. over? Fusiang? Cosec 1 over? Sin theta. Sine. Okay, so Sin theta. 1 over sine 210. I write 210. Next step, 210 saya tukar kepada base angle. So sine 30. When I change to base angle, baru saya determine the sign, positive or negative. Third quadrant belongs to tangent, not sine. So letak tanda negative. So next, saya akan buat sine 30, saya cari from the triangle. I'll get 1 over 2. Final answer will be negative 2. This will be my complete working. I'm doing it in front here. So final answer, negative 2. You can have a round number, but not decimal. Okay, now D. Cos 7 over 4 pi. First step, replace the pi first with 180. Replace the pi with 180. That means 7 over 4 darab 180. 7 over 4 times 180. You should get 315. Meaning that one represents cos 315. Okay. Then plot the cross. Plot the cross. Tentukan 315. Fourth quadrant. Find the base angle 45 degree. Am I right? So cos in fourth quadrant positive. So that means saya akan buat macam ni. Cos 7 over 4 darab 180 first. Dapat 315. Sama dengan cos 45. See, I changed to base angle already. That time I'll determine whether positive or negative. So cos 45, saya refer pada segitiga yang ada sudut 45 darjah. Your value will be sec 2 over 2. Alright. Now try E. Siapa yang sudah? Try E. Sin 120. So 120 straightforward. Plot the cross. The plot cross. Write all the angles lah. 0, 90, 180, 270, 360. Then locate the 120. Where is the 120? Which quadrant? You need to know the quadrant so that I can determine the sign, positive or negative. So 120 adalah sukuan yang kedua, second quadrant. Kalau second quadrant, letak 120, cari base angle. Base angle will be 60. When you are putting in the base angle, baru kena letak tanda. Sign, sukuan kedua positif, so positive. So sin 60, rujuk pada segitiga yang ada 60. You'll get your answer sebagai square root 3 over 2. The last question here, cos 225. 225. So, kalau dah ada cos, sin, tangent, buat terus. Kalau secant, cosec, secant, cotangent, kena letak dalam bentuk pecahan. Okay, cos 225. So, 225 jatuh di sukuan yang ketiga, 225. Find the base angle, 45. But then, third quadrant, cos is negative. Kalau cos negative, then, so letak negative, cos 45, refer pada triangle tersebut. You'll get negative sec 2 over 2. That should be your answer. Cos 225. So far, any question? Before I go into a tough one. Teacher. Yeah. So in exam, we need to draw the triangle.
No need. Determine the no need lah. No need. Triangle is only for your own reference. No question. Okay, we go to the next component, which is little bit tough one. Little bit tough one. This one. Find all the angles. This is very common question in SPM. Cari semua sudut dalam julat yang diberikan. In order to do this, if you don't understand base angle, you cannot do. Alright, so you need the base angle. Okay, so now let's look at one question. Ini bentuk soalan. If you check your past year question, you can come across this kind of questions very commonly. Dia kata, find all the angles of theta in the range of, dalam julat, lingkungan 0 until 360. Okay, this is your question. Find all the angles of theta from 0 up to 360. Okay. Use my method. I've listed down some steps. Follow my steps. I'll give you 2 examples in a while. So you must know how to find the angle. Because only this basic one this week. Next week's one, next class will be even tougher one. More angles will be there. Okay. So apakah langkah-langkah dia? The question is, cari semua sudut. Tangent theta sama dengan 0.5. Until sebelum ini, apa kita belajar ialah sudut diberikan, cari nilai. That's what we will do. Sudut diberikan, cari nilai. Now, nilai diberikan, cari sudut-sudut. Itu maksud dia. Nilai diberikan, cari sudut-sudut. Okay, so apakah langkah dia? Ini langkah-langkah dia. Okay, I'll translate it to BM at the same time. Wait, So, ini berdasarkan soalan yang pertama ni ya. So I've plot based on I wrote the steps based on this question. Tangent 0.5. Saya kata gunakan calculator. Use calculator, press shift. This is where the shift is. Shift tangent 0.5. Okay, you must press shift tangent 0.5. Okay, bila kita tekan shift tangent 0.5, shift tangent 0.5. Kena dapat macam ni. Ya, so shift tangent 0.5 macam ni kan. Ni masuk dalam calculator macam ni, tekan equals to. So you akan dapat banyak nilai. Alright, so kalau sudut ambil 1 decimal place. That means 26.6 degree. Okay, this angle so saya dapat 26.6 degree. Remember, ini bukan jawapan akhir. Saya selalu akan tulis ini sebagai base angle. Any sudut saya dapat daripada calculator representing base angle 26.6 degree. Okay, itu adalah langkah yang kedua. The angle obtained is a base angle. Saya ulang balik steps dia. Tekan shift tangent 0.5. Second step, sudut yang diperolehi mewakili sudut asas. The angle obtained is a base angle. Langkah ketiga saya kata plot 2 crosses. Wajib. Every question yang melibatkan find the angle, you must plot 2 crosses. So kena letak 2 cross macam ini. 2 cross perlu dimasukkan. Sudut kalau nak masukkanlah 0, 90, 180, 270, 360. Dua-dua lah. Kalau nak boleh masukkan. Now, determine langkah keempat, tentukan kuadran. Ini langkah yang penting. How to tentukan positive region for tangent? Macam mana saya tahu positive region kepada tangent? Tengok nilai tadi 0.5. The tangent theta is 0.5. The 0.5 is a positive value. Mana tangent positif? First quadrant dan kuadran yang ketiga. Buat garisan macam ini. First quadrant and third quadrant. Lepas buat garisan itu, masukkan sudut asas. Where is the base angle? The base angle is located here and here. Sukuan pertama, mana base angle? Sukuan kedua, mana base angle? Dan letak tandakan tu, masukkan sudut tersebut. Which one? 26.6. Dua-dua tempat.
Masukkan. 26.6. The base angle, ha? Jawapan sebenar start daripada kosong. You know where's the zero, right? Zero kepada garisan tersebut. What is the angle? 26.6. Bagi raja kedua, daripada kosong sampai ke garisan purple tadi. Berapa sudut dia? 180 plus 26.6. 206.6. So your final answer, susun kedua-dua sudut yang warna merah ini. Theta is 26.6 degree, 206.6 degree. Dua-dua sudut dalam range yang dia nak, 0 to 360. Okay, so saya ulang balik everything. This is very important basic. I repeat all over again. I'm going to go back here. Okay, soalan diberikan. Tangent theta 0.5. What we must do? Tekan shift tangent 0.5. Bila tekan shift tangent 0.5 from calculator equals, dapat 26.6 degree. Sudut, the angle that you got from your calculator, we call it as base angle, and that is not your final answer. Remember that. After the base angle, plot two crosses. Every question there will be two crosses. Then, after you plot the cross, determine, tentukan kuadran yang dikehendaki. How to know that? Rujuk kepada soalan. Soalan kata tangent theta is 0.5. 0.5 bernilaikan positif, bertandakan positif. So tangent positif in first quadrant dan juga kuadran yang ketiga. Okey, letak garisan dulu. Lepas tu tandakan base angle, kedudukan base angle. Base angle must touch the horizontal line. Then write down the base angle, 26.6, 26.6. After you have written these angles, baru cari sudut sebenar. How? From 0 sehingga garisan purple tadi. Oh, first diagram, direct 26.6. Second diagram, 180 plus 26.6. Dapat 206.6 degree. Ini contoh soalan. Alright, how to find? One more example. There's one more example. Sebab yang kita buat ini positive sign. Kalau dia negative sign macam mana? Next question kita lihat. Kalau dia negative sign, contoh. Cos theta equals to negative 0.6428. So bila ada tanda negatif, ni langkah-langkah dia. It's not for cos. These steps are not for cos, you know. Can be for sine, for tangent, or for cos, anything. Tapi yang bertandakan negatif. If it's a negative sign, what we must do? That's what I'm going to guide you now. Okay. So dia kata, step pertama, shift cos 0.6428. So saya buat, ignore the negative sign. Jangan gunakan tanda negatif. Tanda hanya untuk menentukan kuadran. Which quadrant? Alright, if you use in a calculator, shift cos negative 0.6428, you'll get half of the answer, not all the answers. Alright, so mark this one first. So first step. So bila kita buat, I think you'll get a 49.9999, something like that. So you can round it to 50 lah. Easier. So the base angle adalah 50 degree. This is not your final answer. This is base angle. After base angle, plot two crosses. Wajib dua cross. After two crosses, now we got to determine the quadrant. To determine the quadrant, go back to your question. The question says cos theta is negative. Oh, cos negative. So cos positive first quadrant and fourth quadrant. The other two quadrant, they will be negative. So one will be in second quadrant, another one will be third quadrant. You must plot like this. So after you plot the lines, draw the base angle. Lukiskan mana, tandakan mana kedudukan base angle. Satu di sini dan di sini. At the base angle, tempat yang tanda merah ini, write 50 and 50 here.
the actual angle will be from 0 until that line. Kalau bawah sudah 50, ini mesti 130 lah. So untuk second diagram, from 0 until the purple line, 180 plus 50 lah, 230. So final answer will be 130 and 230. When you write the final answer, tulis dalam bentuk susunan yang meningkat lah. Jangan campur aduk. 130, 230. So what I've taught you so far is in order, procedures in order. You gunakan langkah-langkah ini, you will never go wrong. Will never go wrong, right? So, but I'm only using cos theta. Soalan-soalan yang lain ada pula berbeza. You'll get 2 angles from each diagram, 3 angles from each diagram. Like that also got. That will be next class saja saya akan ajar. But for today's lesson, we are going to learn. Oh, kalau positive value macam mana? Kalau negative value macam mana? More question, of course, I'll give you. I might send it to you or what, more question because you could betul-betul kuasai how to get these particular angles. Very, very interesting, very nice. If you follow the procedure, langkah-langkah mereka, you will never go wrong. One of my favorite chapter. Wait lah, later part there will be another subtopic. Alright, kita kata proving. 10 soalan diberikan, semua 10 pelajar tak boleh dapat jawapan. I challenge you all later. So far, okay, here 3 kerja rumah, ada 4 soalan kerja rumah. Sin theta negative 0.9421. Cari semua jawapan. Tangent theta 0.4245. Find all the angle 0 to 360 ya. Ini semua soalan 0 to 360 saja. E sin theta negative 0.7431. Dan F cos theta. The theta is missing there. Please add on the cos theta. Cos theta sama dengan 0.3322. So 4 soalan ini kerja rumah. Siapa yang tak dapat jawapan, you can text me, you can WhatsApp me to get the complete answers. Mana-mana you tak boleh dapat. Maybe I might give you the answer in the WhatsApp group lah. You can check later lah. In our chat group, you can get the answer, the complete working saya boleh berikan. And more questions I will give you under this part. Okay, so take down this 4 ni you boleh gunakan sebagai latihan. 2 yang bertandakan positif, 2 yang bertandakan negatif. Semua ada 2 sudut. Semua ada jawapan 2 sudut. So C ada 2 jawapan, D ada 2 jawapan, E ada 2 jawapan, dan F pun ada 2 jawapan. F letakkan theta, cos theta is 0.3322. The theta is missing there. So please place that one. Any question you all want to ask me? Any part you need teacher, a bit more explanation? Teacher, I want just now to find all the angles within the range. How to know where to draw the line to label? No, the base angle. How I base know need to angle draw? always must be. I draw one summary lah, one summary. Because if it's the first quadrant, second quadrant, where the base angle will be. Okay. So I will draw here. Okay, this is considered everything is there. Mana kedudukan base angle based on the quadrant. First quadrant mana, second quadrant mana, third quadrant mana, fourth quadrant mana. Yang saya tandakan merah adalah base angle dia. Base angle must be touching the horizontal line. Okay. So, if first quadrant, you know already where. Where is the first? Second quadrant, you should know where already now. Third quadrant, that's the location. Fourth quadrant, that's the location. Okay. Understand. For every quadrant. But then always in this kind of question, there'll be 2 quadrant involved lah. Mana-mana dua, either positive or negative like that. Okay. Jangan buat dua-dua dalam satu gambar aja.
plot 2 crosses, 2 gambar raja. 1 gambar raja for 1 quadrant, because now we only learn 1 angle, 1 angle. Next class kita akan belajar 2 angle atau 3 angle macam tu each diagram. So you cannot be very massive one diagram. Draw 2 diagrams, 1 diagram for 1 base angle. This for second base angle, like that. Always there'll be 2. So always practice to make 2. Because some students in the previous years, they like to draw only 1 diagram. Everything will be there. Very difficult to see. Always make sure 2 diagrams. Okay. Any I other understand. question? Anyone else? Got more homework ah? Later I'll give you like, you don't want One. you want I Xiao sent you all some differentiation question. Have you all done or not? Haven't finished yet. See, very good. Later. Later, okay. I'll give you all more questions. No problem. Okay. Kalau tak ada soalan, I might stop here. Let's go!